So we have arrived here in Siargao. It's 1 p.m. and then we're going to ride pa a shuttle going to our hotel. Hello, Siargao. So they're having a renovation sa ilahang airport. So the last time nga na ako diri sa Siargao was 2023. And then if you've been here before pa, kay Bawji mo nga grabe kagamay ang airport sa Siargao. Magbayad pa man tag environmental fee, wala lagi. Before kay gawas di mo sa airport, bayad before ka mo exit is mubayad ka daan sa environmental fee. Karon is, I don't know, asa na mo pay. Hi guys! Nabot namin sa Siargao. So nikaon namin sa Bebis, wala mi clip sa Bebis, ay gutom namin. Hi Chel! Hello! Wow! Maligsan kami! Magsitag, hi! Ano, ligsa na di ay. At least na-vlog mo, kasi nakaligis. Arte lang. Char. Ana lang. Pero na yung mga langaw na unsa naman ni Siargao eh. Uy! Hi guys! Nami sa Isla Turon Deluxe. Deluxe ba? Basta nakari ko first time 2023. Nilami-ilahang ano. Super big. Kunya na kay wala ko sisiyo. Nagpila to. Guys, taon ta guys. Apil-apil ko diri. Dolce de leche. Tingalig man sila. What if they makuha dyan may full-blown vlogger? Kapoy ba clinic ka? Charot. Mahinan ko ni mo ani pagdagan yung views. Uy, atik guys. Vlogger na ka ba? Uy, atik guys. Dami na. Try na. Sorry. If we did well, ring the bell. Oh. If we did well. If we did well. If we did well. If we did. Bell. Ring the well. Welcome to Siargao. Ano padungan na siya mo party no? Padung naman mo party, oy. Hi guys. We're going to the Afam Bridge, which is dili na siya Afam Bridge. Kaya wala na yung tao. Di ba gibalin sila no? Ang mga kananan ba? Oh, wala na yung mga kanan. Wala na dito. Guys, narimi sa Katanang Bridge, wala na ang sunset. Wala yung sunset. Late na pa. Wala na yung sunset, kaya na late. Nay, usa diri dugay na abot. Sorry Dugay na na guys. abot, Hi guys, ako to. Siya to ang na-late. Sige lang. Guys, kami sa Katanang Bridge. And then, nakaabot pa mi sa sunset. Love it. Sunset viewing. Hey guys, naka-picture ni guys. Nasubuan sa Afam. Nagpa-picture. Ang uncle nga Afam kaya nagpa-picture sa ila. It's 2:15 a.m. So went out lang ni Kuya Kunla Judaw ug iyang friends. So nag-atami og Banwa Siargao. Hello! Inom-inom. One glass, one bottle. Madri guys, Siargao Book Cafe. 24 hours siya. Check ko na to. Medyo igutom ko after nag-morning.
Hi guys, nag-breakfast at 2:15 a.m. So na-order ako spam. So we're here at Siargao Books Cafe. So I'm having spam and eggs. Dapat duhaan ko. Hi guys, good morning. It's our day 2 here in Siargao. Say hi. Good morning. So this is where we are staying at Road Garden Villa. So we're staying there at room 7. So it's currently, what time naman? It's 7:30, exactly 7:30, and we're going to get breakfast. So we're now here at Whitebeard. So this is my second time here at Whitebeard. Kasi ako na-remember lang may ilang coffee. So lamig ang coffee. Breakfast is done here at Whitebeard. So today, mag-surf ka, no? Wow! As surfer here in Siargao. Wala pa biyo kasuway mag-surf, so try that today. The weather in Siargao is very nice today, but again, bipolar ang ilang weather diri. So pwede siya inani kainit in the morning, and then in the lunchtime mura may gibagyo diri. So it depends. Guys, nabot na ni sa Cloud9. Pero low tide daw. Pero yung si Kuya pwede raman daw. Ito lang daw sa other side. Kaya mas flat ang mga bato.
Hi guys, namig surf. As in surf, gilabgi, kuso-kuso sa bawd. So we're now here at Cloud9 Beach Club. So in front na mo ang katong Cloud9. As in guys, first time ko nag-surf at 37, brag. It's not for me. Wow. So we're just waiting for our pizza and then I ordered mango banana shake. Kani siya guys, kay maayo ni siya mo surf. Oo, nagoy bakas ng ay wala na gitabunan. Gitabunan na niyayahang samad as a surfer. Pwede na sa mag-surf, i-try ninyo. Pero sakit akong likod, uy. Kita ba naman yun natay problema sa likod. But it was a nice experience as a first timer mag-surf, no. The nice good diri guys, ang waves, grabe, nice kaayo. Welcome to Ocean 9. Saan gid siya? Nice. Guys, kami sa Ocean 9 Hidden Surfing Paradise. Sakto no? Guys, nindot kayo diri guys. Pakita ang tama. This is the Hidden Surfing Paradise at Ocean 9. Nindot ka oy. Gidagan nag-surf. Nice pa dyan kay ang waves. Laban. Kache. Dog paddle. Hala. Ay. Nga, naon sa man? Kadali na lagi kayo. Lalo kayo. Ako na siya. Follow fee. Ako friend ba? Dito na ikaw sa Bravo gabi eh. Ay, Bravo nga. Ngakan. Gamit na yung Bicol Express. Oo, ipakita ko niya ang Bicol Express. Buhi ni? Ah, may tubig. May tubig na siguro malayo. Sakto na siya na to, oy. Oh, pag nakakaon ka lain. Good for two lagi siya, pero naman tayo lain.
Guys, good morning. Our third day here in Siargao. We are now going to have breakfast here at Tropical Temple. Dara siya guys, ay hindi siya guys. Tropical Temple. Guys, so here we're having breakfast. So I actually ordered corned beef with egg and cappuccino. But guys, hindi dili guys, the aesthetic sa kanina resort, very nice. Although ang cons lang gid niya is nasa sa back road sa tourism. At night, lisod kayo siya get og tricycle. And then inay jud kay diri ang data, ang signal sa smart or Globe. But ilang wifi pass ra. So yeah, we're still waiting for Che. Okay, Che is staying here. Dili siya naka-check-in. And then we will going to have a northern Siargao tour. DIY ra siya. So nag-pin ra kong mga locations sa Google Maps if asa may mga later. Corned beef. This is the in fairness, guwapo yung food. And corned beef. We're here at the coconut viewing deck? Ano man nigil? Coconut viewing. Human drone. Ah, yes. Hi guys, we're now here at Pacific Beach. Oh, hello vlog! Hi vlog! Gikan mig magpupungko but close siya for environmental reasons from Feb 1 to Feb 15. Grabe kayo ang bahon. Karon is Feb 2. Hala, Feb 2, happy birthday Leia. Birthday ni Leia. Ang birthday din nila yaron. Happy birthday. So we'll just explore here at Pacifico Beach but most probably dili namin mag-surf kaya ang lawas sakit na. Tanawa ang bawd. Grabe ang bawd. Murag, Uy, dili ni pang OMG. level. Dili ni pang pro, dili ni pang beginner. Chat. Chat. Chat, dako jud kayo. Ikaw yung tanawa. Nalimbot akong balahibo. Dako kayo jud. Pero feel na ko, awar. baby, shallow bitaw kayo, dili siya na. Or hunas lang siguro, parang ang waves na ikabot dili gagmay na lang. Baby waves. Pero here, tanawa. Oh my gosh. Hello mga surfers, but look at those waves. Awa dako kayo, oh my gosh. Dako sa waves eh. Ay, wala siya nakabaro. Grabe ang boundary guys. This is actually on the northeast side of Siargao. Facing the Pacific Ocean na yun. Like wala na siya laing nga islands nga makita. So, let's try swimming sa Pacific Ocean. Charing! Oy! Say guys, nakaligo na ako sa Pacific Ocean. Charot lang.
lang siguro sa mga ano. Ano siya lang natin? Diretso na, sir. Kas na yun, agbino, kas kuha na lang, agbino po. Thank you. Guys, we're now here at the local hub here at Alegria ba ni Dre o Burgos? I'm not sure. Basta naka-arin ako before katong first time ako sa Siargao. Ay, wala din siya yung signage diyan. So here, nagyapon ang kombucha here. We have books. May ah. Ay, okay na, pwede na. Okay. Thank you. I'm gonna try their coconut ice cream again. Lamig ka ni last time, guys. Still the same delicious coconut ice cream. Lamig nga, we. Lamig ka, guys. Lamigan ba chicken? Uy, lamig yun. Diba? Lamig no? For grabe ang first nga. Arte kayo mo, pag inisa to. Lamig yun siya. Na. Okay kayo, ang ice cream, ako tanan. Ko ice cream na ba, sir? Ay, pero. Ang nag-aasa na yung mga nag-ano na ka mo, Hi guys, we're now here at the Alegria Beach. Hello people. Uy, grabe na kayang init mo pagtong na jud ni Ani. Nasa waves. Nasa waves gagmay. So let's see ang sinindot diri sa Alegria Beach, guys. Actually, doon na kayo siya sa... Ay, mobile side. Actually, doon na kayo siya sa Pacific ko. So this is like northern tip na gid siya sa Siargao. Hi guys! Namin sa Alegria Beach. Nakaligo namin sa Pacific Ocean. Ato na ta, let's go. Tapos akong naong ani oy front cam. Guys, so manami nag-swim sa Alegria Beach. So this one is again facing the Pacific Ocean. So nakaligo nami again sa Pacific Ocean. Hi guys, we are here at this so-called Little Hawaii here in Alegria. Hindi tayo ako shades. Hi guys! Manami diri guys, kaya napasay another Little Hawaii na sa dito Pikas. Guys, nasad mi diri sa Little Island na lahi. Little Island, Little Hawaii. Damn, it's so nice.
guys ni Uwan. It's raining. May na lang dyan naka-picture namin and video before nag-rain. Look! Let's go! It's... That's our plane, guys. Guys, we're now going back to Cebu. So we're now waiting for the boarding. That's it, Miss Cynthia. Thank you for watching the vlog.